Good evening. Good evening. Good morning. Yeah. Okay. So the theme of Spotlight is unity and oneness. And we shall cover what is impeding us to be together. What is the barrier of oneness? This is what we shall cover. And as I like the talk to be practical, if you agree, we shall then practice to put it in our lives. Would you like that? Yes. Yeah. Okay. Okay. So first, I want to thank my teachers and my mentors because they helped me be who I am today. I want also to thank Levan Bachia, who each time I have a talk is my coach. His speech is very simple. He says, you have to create something that you have never done before. So, but as I trust him, so until Wednesday, I did not know what I was going to say. But the title of the topic I wanted to, the title came when I exchanged with Akko, and he said, what would be the title? Something popped up. And this something that popped up is, we are perfect and we don't know it. And I think it's a very important subject. Okay. I want to dedicate this talk to my wife, Claire, my late wife, with whom I started this methodology. In 1982, she was given a few months to live because she had cancer. And instead of a few months, she did 17 years. And this is how we have built what we are doing now. So, as I said, the presentation is we are perfect and we don't know it. But I hope by the end of the presentation that you will be able to say, I am perfect and I know it. Okay? But I would like you to say it like this. I am perfect and I know it. I am perfect and I... Okay. When we speak about oneness and unity, we automatically speak about loneliness and separation. Yeah, okay. And what we are going to explore together is how our defense mechanism creates this separation and loneliness. So as you know, our survival system is always looking for the worst case scenario, always. And the two main parts of our survival mechanism are the brain and the ego. And we are going to cover in a few minutes, so it's a little bit compressed, and I don't want to say superficial. I really would like us to, but there is much more to say. That's what I want to say. So let's start by the brain. The brain is composed by three parts: the brainstem, the limbic system, and the neocortex. The neocortex is the part that helps us analyze, philosophize, create. Okay? The limbic system is the part of the emotions. So it tracks the perception to find if there is some danger
for our survival. And if there is a danger, of course, there is an emotion. Okay? And most of the emotions are slight emotions. We don't encounter any more tigers or lions when we walk. But we have some people looking at us, and we feel something. And we ask ourselves, shall we be appreciated or loved? And this creates an emotional and body reaction that we call a pinch. Okay, it's just a name. So when this happens, what happens in our body? You see, thousands of years ago, there were different species of human beings. There is only one species of human beings that survive. It's Homo sapiens. And what helped Homo sapiens survive is its survival mechanism. So how it works? If my limbic system sees there is a danger, it cuts the prefrontal cortex. It's not the time to philosophize. It's the time either to run or to fight. Okay, if a bus is coming towards you, it's the time to run. It's a good thing. And this helped us survive. But there are many dangers that are not putting our physical body in danger, that are treated exactly with the same system. So when this happens, our neocortex is cut because the limbic system gives the power to the brainstem. And the brainstem sends the blood in the muscles. And you know or you don't know, but 25% of our blood is used in the brain. So when this blood goes to the muscles, you need to put some functions to lower some functions. And the functions that are lowered are the philosophical part. Okay? So the neocortex is lowered, and we are like lobotomized. How you can see it? You go in an exam that is important for you. So if it is important for you, there is danger. Okay? You go in the examination room, and even if you knew well the subject, inside the examination room, you forgot half of it. You go out of the examination room, everything comes back. Okay? You go in an interview, or you have an important meeting, you go out of the meeting and you tell yourself, oh, I should have said this, I should have said that. Why? Because your defense mechanism has cut part of your abilities. Okay? So let's look now at the ego, because the ego is the source of the danger that cuts our abilities. But the question is how, right? How? Okay. So the I represents our awareness. Inside ourselves, there is this divine being that is aware, right? We feel it, don't you? We feel that we have this awareness. We look, we watch, we know what's happening, okay? So what do we see about ourselves? We see, first of all, the image we want to project to the world. And we know it's not us, it's the image we want other people to perceive about us. As I am a man, of course, I have put Superman. Okay.
but each one of us puts in different settings different things. The other thing that we are aware of is this fantasy that we would like everybody to believe about us. Usually we develop it when we are adolescent or younger. We want to be famous, we want to be admired, we want to be this amazing being, okay? And the third part of the ego is a meter that evaluates where we are today, okay? And this meter compares, of course, with the other two parts. And when this meter compares, we don't like it, don't we? We see a gap between what we would like other people to believe about us and where we judge we are. And this is a constant evaluation. Moment by moment, we check. Even sitting here, okay? We ask, or myself, my defense mechanism is checking if I am, for instance, if I am giving a good speech, okay? And if I let this defense mechanism create a danger for me, I will lose part of my capacities, okay? So this is important to understand for the following. So for the following, how does it work, what we have seen in a usual conversation? So let's suppose that everything under this line represents reality, total reality. We are going to take a person that was born, for instance, in Georgia, in a specific city, in a specific neighborhood, in a specific family. That person has access just to a small part of reality. Because of his culture, he has access to just this part of reality. Let's take someone who was born in a different continent, Afghanistan or somewhere else, okay? So for him, it is the same, him or her, it is the same. Country, city, family. The access to reality is this very small slice of reality. Everything is in between. We don't have access, right? So, before going on, I have a question. What is the color of this thing? Orange. No. Put your glasses. It's not. I can assure you it's not. I can bet it's not. No. No, I can see. I can see. It's absolutely not orange. Okay? So this is not important. But when you have an important subject and you have different point of views, how do you behave? Do you behave like this? Or rather like that? Okay? So this subject was not important, but if you speak about a project at work, or if you speak about something important for you, about how you want to raise your children, okay? You will take and you start the conversation, okay? So the usual conversations are like this, okay? And do we say to the other person, oh, your point of view is interesting? No, we say, let me explain. And if you are polite, you don't say you are stupid, but you think it. And the other person, the same. Okay? So a generative conversation would be something like that. Okay, let me
tell me why you think what you think, and explore with the other person how I can discover the reality that is missing to both of us. Okay? So this is what we shall exercise when I finish talking. Okay? So you are going to ask me, what is the connection with perfection? No? You don't ask me? Ah, okay. Because otherwise the other slides are useless. Okay, so the reason, so it's like this. The being inside the tank is perfect. But the tank I am using is hiding it and creates a separation. And for the other person, it's the same. The tank is not protecting the other person. The tank is hiding his or her perfection. Okay? The you that is in the tank is perfect. Okay? And I'm going to prove it. Okay? I have a small exercise. If you are ready, I have a small exercise. We shall do it. So, look at your neighbor, right and left. Look at your neighbor. Okay? Okay? And now look at me. Okay? And put your hands like this. Okay? No, not like this. On your heart. Okay? This is the place of the psychic heart. We have a physical heart, and we have also an etheric heart. This is the place. Now, close your eyes and ask yourself, what did you like about the person you looked at? What do you appreciate about that person? And now open your eyes and tell that person. So, okay. Okay. I have a question. Who? Yeah. Yeah. So, I have a question. Who perceived the light of the other person? The light, the being of the other person. Okay? So if you perceived the light or the being of the other person, it means the other person perceived yours. You want me to repeat, or it's clear? Yes. If you perceived the light or the being of the other person, it means also that the other person perceived your light. It's what I call your perfection. Your perfection that is inside. Okay? That the tank is hiding. Okay? This is why the courses we give are called Inside Myself. The courses we are giving is this exploration of this being inside and be able to connect, not with our tank, but in a different way. Okay? So, as we have some time,
I suggest we apply it to delicate conversations. We all have delicate or difficult conversations, either because the subject is delicate, you want to ask for a raise, or you want to ask for sex, or the subject is delicate, or the person with whom you are going to have the conversation is difficult for you. Okay? So I suggest that you all choose a conversation in your mind, because if you want, we can practice the conversation, and I will have some tips to give you. We don't have time to do a whole workshop, but we can have tips that are very useful to have a delicate conversation. Would you like that? Yeah. Okay. So who does not have a delicate conversation? No, I'm just asking. Is there someone? No? Okay. Would you like to ask a raise to your boss? Is this delicate? It's difficult. I mean, different environment. Without boss. Okay. Okay, so you can pretend you are a doctor and you give the diagnosis of a terminal illness to someone. This is delicate and difficult. Okay. Is there someone else who doesn't have a delicate conversation? Okay. 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 So to do the exercise, you need a partner. So choose your neighbor, or here you are not even, you can turn. Organize yourself. Choose a partner. Choose a partner. Okay, you can do. Okay, you can also be three. It's okay. Okay. Choose a partner. You all have a partner? Who needs a partner? Who needs a partner? Okay. What's your name? Mariam. Mariam. You don't want to do it with Georgi? Initially she refused, but then I chose him as a nice guy. So we are three of us. But So we can make here with you. do you want someone else? No, it's okay, Georgi? Yes. Yes. Okay. Okay. Now in each group, who is A? Choose one who is A. Okay. So the other one is I know it. Okay. So A has 2 minutes to explain to B how B is usually reacting when you talk with B. A has 2 minutes to explain to B how B is usually reacting. Is he absent? Is he angry? Is he very reactive, nervous, or very calm, cool? Okay, you have 2 minutes to don't explain the subject you want to cover.
just explain how B is usually reacting. Okay? Go. Do you want maybe translating because some people have the trouble understanding Ah. in English and as we are here, is maybe Nico Yes. here or something. Or I could do it, I don't know, you just tell me. Yes, stay with me. Yes? What is important Yes, is because the people do tone. not understand. the- And Nico is here. yeah. I help. Sorry, we didn't understand. She's A, and she's telling me about my reactions. No. About her reactions, because it is unclear. Nico, we are going to do it again. Okay, because it is unclear a bit. Yeah. Because if you don't know Okay. each other. Okay. He's going to translate. Okay. Okay. So my English was not so good. Can they hear? No, it's just for the camera. Wait. Okay. My English was not so good, so Nico is going to help. ჩემი ინგლისური თლად კარგი არ გამოდგა, ასე რომ ეხლა მე დავეხმარე. Okay? So, A has 2 minutes to explain to B how B is usually reacting. ანუ ეხლა ორი ხართ, A და B. A არის რომელსაც ეს რთული საუბარი აქვს და B-ს ერთ-ორ წუთში უთხარით როგორ მოიქცეს, რა როლი ითამაშოს. ანუ როგორ იქცევა ეს ადამიანი, რომელიც იქნება თქვენი B. Okay? And when we shall do the acting, B needs to be natural, following what he or she feels with the instruction and playing the best possible. და ეხლა როცა ამას საუბარს ვითამაშებ, ეს B თან ბუნებრივად მოიქეცის, როგორც გზნობ თავს, მაგრამ თან რაც ინსტრუქცია მოგცემთ A-ი, რომ ესე იქცევა და ესეთია, ესეც გამოიყენეთ. Yeah. And I can tell you right away, the conversation will not go well. და პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს საუბარი კარგად არ წავა. Okay? Because it's your experience with that person. იცით, რომ უკვე ამ ადამიანთან ეს საუბარი მანდამაინც ვერ მიდის კარგად. But I will give you some tips and you will be able to redo it. მაგრამ მე რაც რჩევებს მოგცემთ და მეორე შანსი გექნებათ, რომ კიდევ ერთხელ ცადოთ უკვე ამ რჩევების გამო. Okay? And for some it will go well and for others not so well. და ზოგ შეიძლება უფრო კარგად გამოვიდეს და ზოგს ალბათ ისე ვერა. And I will give you other instructions რომელიც კიდე სხვა ნაკოლებს მოგცემ and it will go well. და მე უკვე გამოვა ყველაფერი კარგად. Okay? Okay, yes or no? ვინ ვერ გაიგო? A question. Yeah. What did he say? So people say it again from the beginning. But was it okay or no? No, she said something completely different. Yeah. Okay. Okay. Okay, I can repeat. I can repeat. ეხა გავიმეორე. Yeah. Okay. The difficult conversations are difficult because
Thank you. Difficult conversations are because our defense mechanism quickly builds up a tank, and we go in the conversation with our tank. რთული საუბრები ძირითადად რთული არის, იმიტომ რომ ჩვენი დაცვის მექანიზმი ჩვეულებრივ ქმნის ამ ტანკს, ასე რომ ვიწყებთ საუბარს ჩვენი ტანკიდან. Or we say something and the other person needs to take his tank or his chainsaw. ან ისეთ რაღაცას ვიძახით, რომ ვისაც ვესაუბრებთ, იმას უწევს თავის ტანკში ჩაჯდომა ან დრუჟბის ამოქოქვა. Okay? So when you will do the conversation, I can predict it will not go well. Don't worry. ასე როცა დაიწყებთ საუბარს, შემიძლია წინასწარ გითხრათ, რომ კარგად არ წავა, მაგრამ ნუ ინერვიულობთ, ეს ჩვეულებრივი. Okay? Then I will give you some instructions. მერე დამატებით ინსტრუქციას მოგცემ. And it will go better, და შეიძლება უკეთ წავიდეს საუბარი. but not well. მაგრამ კარგად არ წავა. Okay? And then I will give you other instructions, მერე კიდე რაღაცას გასწავლით and it will go well. და მერე უკვე გამოყოლეს კარგად. Okay? Wait. There is a question. No. Take a real one. არანაირი ფანტაზია. No. Oh, okay. The question is important. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დაიშვა. Don't take an hypothetical conversation. რაღაც საუბარს ნუ მოიგონეთ. Take a conversation that can be useful for your life. ისეთი რაღაცა გამოიყენეთ, რაც მართლა ცხოვრებაში დაგეხმარებათ. რაღაც საუბარი, რაც მართლა რაღაცა შეგიცვლის ამ ცხოვრებაში. Maybe you have a colleague at work with whom it is difficult. შეიძლება სამსახურში ყავს უღაც კოლეგა, ვისთანაც ვერ მიდის ფრაზეს კომუნიკაცია. And you would like to improve this communication. და გინდათ ამის გაუმჯობესება. Maybe with your mother, your father, there are things to clarify. ან შეიძლება ან დედასთან ან მამასთან გაქვთ რაღაცა გასაიასნებელი. Okay? So, okay? Maybe you think you are not well paid and you want to discuss with your boss. ან შეიძლება ხელბოსი ტრანსფერი არ გაქვს როგორც გეკუთვნით და ვისაც უბრალოდ ამაზე დავასწავლეთ. Okay? And your boss is stingy. და შეიძლება ბოსი უფროსი იქნება. Okay? So take a real conversation that is usually difficult to have. და ასე რომ არჩეთ ნამდვილი საუბარი, რომელიც როცა ამ ადამიანთან ამ თემას რო ეხებით, რაღაც სირთულე იქნება. Okay? So instructions are clear. Wait. Yeah. So instructions are like this. You have 2 minutes to explain to B how B is usually in the conversation. In this. No. Every B know. Every A know who is. So A. ამ ორ ადამიანში უკვე არჩეთ, ვინ არის A, ანუ ვის აქვს წარსამართი საუბარი. მეორე ავტომატურად არის B. Okay. So A explains to B. Go ahead. Don't start the conversation. Yes. Don't start.
Don't. Okay. Okay. Please, please. Don't start. Okay. Okay. No. A. Who is A? A. A, you have 2 minutes to explain to B how B usually reacts. Okay? Go. Okay, and then I tell you what to do. Yes, he is. Or just the clone? Oh, which Levan? With the one I live on. Ah, no. In the bold is Levan also. That's why I thought. No, that's the one No. I know. Yeah, I mean, this guy who is sitting next to the camera. yeah, a little bit. Okay. Now. Hi, love. Now you are going to start the conversation, and when I say stop, you just stop. Okay? So A starts the conversation. They look absolutely similar. Look. Same. I missed the best part, the beginning. It's going to be the same. They didn't let me in. No. Well, because it was too crowded and I was waiting for somebody to go out. You had a line, Is it going well? Yeah. But the experience part, they liked the presentation, but the experiential part, I think they were, I lost several ones. But
I think it's long enough. Yeah. Okay, stop. 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 Yeah. Is there someone who felt a negative reaction in the conversation? Okay. So, good. That's good. So there is a concept that you need to learn. It's about the pinch. What is a pinch? It is this negative reaction. It's like if someone pinched you without really touching you, just with the words. And this puts the tank in place. Because you feel a danger. In psychology, we call this amygdala hijack. Exactly. Yeah, absolutely. This is what happens when you go in an examination room. It's amygdala hijack. Yes, yeah. Okay, and you put the tank, and it makes the other person put the tank. So, what are the symptoms? Okay, your heartbeat change, your breath rhythm change, your mind starts racing. Okay, you may be angry, anxious. Okay, so you did not yell, but usually in real life we rather react more negatively. Oh, we shut up. Yeah, usually men shut up. And when you want to open their mouths, it's impossible. Okay? The reaction has a purpose. As you felt in danger, you need to protect yourself. Okay? So, example of psychological dangers. Let's say at work, someone is challenging your ideas. At home, someone does not give you the care you deserve. Okay? The love, the attention, it puts us in danger. That's what makes us take our tank. It can be also someone in the metro that just shoves you like this. Maybe he did not do it in purpose. Okay? You turn around and you see that he's blind. It happens. But before turning around, you are angry. You turn around, you see he's blind, your anger evaporates. Okay? And when you see that, you take out your tank. But otherwise, you put it on because you need to protect yourself. So let's say the white box, it is the same principle. The white box is the whole reality. When you are in danger, you concentrate on a very small part of reality. Okay? When this happened, lack of respect.
ანუ თქვათ რომ ეს დიდი კვადრატი წარმოადგენს თელ რეალობას, მაგრამ ეს პატარა კვადრატი ვიღაცამ წაგიბის გავა იგზავნა რომ პატივს არ ცემენ. You're at work, someone is challenging your ideas. Okay? You feel danger. You concentrate on the danger and you start attacking him. სამსახურში ვიღაცა შენ იდეას აკრიტიკებს, გნობს საფრთხეს და იწყებს შეტევას. The rest of reality disappears. თელ დანარჩენი რეალობა ქრება. What do all these thoughts have in common? რა აქვს ამას ყველაფერს საერთო? When people are laughing at us, when you enter a room and they stop speaking, მაგალითად ხალხი თუ დაქცინის ან ოთახში შედიხარ და ყველა ერთად ჩუმდება. okay? Or you call someone and he doesn't give back your call. What is in common with all that? ამ ვიღაცას ურეკავ და არ პასუხობს. რა აქვს ამას ყველაფერს საერთო? Okay? It's our ego that has been touched. ჩვენ ეგოს შეეხნით. Okay? We call this a pinch. ამას ვეძახით ავადმას. Okay? So when I have a pinch, I need to protect myself. თავანერი ვარ, თავის დაცვამ ჭირდება. Of course, it's not conscious. რა თქმა უნდა, ცნობიერი არ არის. Okay? It's the automatic survival mechanism that puts in place. ავტომატური გადარჩენის მექანიზმი არის, რომელიც იწვება. And by doing that, I force the other person to protect himself or herself. როცა ამას ვაკეთებ, მაშინ ვაიძულებ, რომ მეორე ადამიანმაც თავი დაიცვას. Because when I am in danger, I put the other person in danger. როცა მე საფრთხეში ვქნებ თავს, მაშინ მეორე ადამიანსაც საფრთხეს ვქნი. So it's useless to continue the conversation. აზრი არ აქვს ამ საუბრის გაგრძელება. As soon as you perceive that you are in your tank or you started your chainsaw, you know how the conversation will be lousy. როცა ხვდები, რომ ტანკში ვიხარ, ან უკვე დროშბა გაქვს ამოქოქილი, იცი, რომ ეს საუბარი კარგად ვერ წავა. The sooner you stop, less damage you create. რაც უფრო დროზე მოკეტავ, მით უფრო ნაკლებს შექმნი. Because what you think will be tinted. What you do will be reactive. What you say, you will regret. იმიტომ რასაც ფიქრობ, უკვე მოთხრილია, რასაც გააკეთებ, მე იმაზე ინახე. Okay? So, to learn to shift, we do what we call a pinch lab. გარდასახვავის სწავლობ, ვაკეთებთ, რასაც ჩვენ ვეძახით გარდასახვის კარიბჭეს. We will not have the time to do it, but I suggest that we redo the conversation, and when you see that you put your tank in place, you just stop. მთელი ამ კარიბჭის გაკეთებას ვერ მოასწრებთ, მაგრამ ეხლა გირჩევთ, რომ თავიდან ცალოთ საუბარი, მაგრამ როგორც კი შეამჩნევთ, რომ ტანკში ჩაგდებით, просто გაჩერდეთ. Because if you keep on going, you will make a bigger mess. თუ გააგრძელებთ, ის ვარ კიდე უფრო მეტ არეულობას გამოიწვევს. It happens a lot in couples. განსაკუთრებით წყვილებში ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები. Who is in couple? ვინა დაოჯახებული ან წყვილში. You see what I mean? იცით რაზეა ბაზარი? Okay? Okay. Okay. So, at work it is the same. სამსახურშიც იგივე პონტია. You have a project, you start this tank, you make a mess. რაღაც იდეა გაქვთ, ტანკი ამოქოქეთ და შექმენით არეულობა. Yeah. Meetings. შეხვედრა. Meetings. 1 hour meeting, there is 55 minutes of tank. ერთ საათიან შეხვედრაში 55 წუთი ტანკების დოღია. I want to be right. მე მინდა რომ იყო მართალი. I want to show that I am smart. მინდა რომ ვაჩვენო რომ ჭკვიანი ვარ. It means that you are stupid. ეს იმას ნიშნავს რომ შენ So if I want to show you are smart and you feel belittled, you have to show that you are smart too. რომ მე თუ მინდა გაჩვენო რომ შენ მე ჭკვიანი ვარ, ესე იგი შენ სულელი ხარ, ესე იგი შენ თავს პატარა გნობ და ეხლა შენ უნდა აჩვენო რომ შენ ჭკვიანი ხარ. Okay? On 1 hour of meeting, 55 minutes are lost in the tank rollover. ერთ საათიან შეხვედრაში 55 წუთი ტანკების შერკინება. If you go out of the tank and someone asks you, can you summarize the meeting?
ტანკიდან რა მოდიხარ, იმენ რომ კითხოს რომ რა მოხდა შეხვედრაზე, რომ კითხოს რა იყო. In 5 minutes, you can say the substance of the meeting. 5 წუთში შეგვიძლია ეგრევე უთხრა რა მოხდა. Right or wrong? ესეა? 5 minutes, you can summarize. 5 წუთში Okay? So it means 55 minutes of show off. 55 წუთი მარიაჟო. Yes. So, yeah, yes. So we had a customer in New Jersey. They had a discussion since 4 years. ერთი კლიენტი მყავდა ნიუ-ჯერსში 4 წელი ჭობდნენ. Okay? They solved it in 20 minutes. აი 20 წუთში ამოხსნა. I want to give you the example so you understand. მინდა რომ მივხვდეთ მაგალითი მოვიყვანო. Okay? They are selling tripods. This tripod is from them. აი ეს ტრიპოდებს ყიდენ ეს Yeah. მაგ ფირმისა. Yeah, it's the best tripod in the world. It costs a fortune. სამყაროს საუკეთესო ძალიან ძვირფასია. Okay? So they are selling in shops and they are selling on internet. ყიდენ მაღაზიაში და ინტერნეტში. The CEO said next year we do more 15%. დირექტორმა თქვა შემდეგ წელს 15% მეტი უნდა გავყიდოთ. Camera industry is doing minus 25 every year. და გადაღების ინდუსტრია ყოველ წელს 25%-ით იკლებს. So I asked the director for the sales to shops, do you agree with the target? ასე ვინც მაღაზიებში ყიდის, იმას ვკითხე, რომ ეთანხმები მიზანს? He said, yes, we'll do our best. რაც შეგვიძლია რა ვაკეთოთ. Our best, it means we cannot do it. ნიშნავს, რომ შანსი არ აქვს. Okay? So I dig with him and he opens up. ცოტა ხანი ვეჩალჩა და გაიხსნა. And he said, every day we are losing customers. ყოველდღე კარგად კლიენტებს. I say, why? რატო? He said, because in the US, people, well, in many countries, people like to buy on internet. ხალხს ინტერნეტში ყიდვა უყვარს. But before buying on internet, they go in the shop and they ask, what is a good tripod? მაგრამ მაღაზიაში მინდა და კითხობენ, ყველაზე კაი ტრიპოდი რომელია? And as they are the best, the photographer said, this is the best tripod. და რადგან ესაა საუკეთესო, ეუბნება რომ ეს არის საუკეთესო. Some smart people go out, open their laptop, and buy on internet cheaper. და თქვენი ხალხი მე მიდის სახში, ხსნის ლაპტოპს და ინტერნეტში უფრო იაფად ყიდულობს. So you are a photographer, you lose 1 customer, 2 customers, 3 customers, you're not stupid. თუ გამყიდველი ხარ და დაკარგავ 1-2 სამპლენს, მე სულებ ხო არა ხარ. Okay? You start advising a tripod that is not on internet. მე იწყებ იმ ტრიპოდის შეტაზოს, რომელიც ინტერნეტში არ იყიდება. So the sales director say, if you impose a minimum price on internet, I guarantee that we will reach our target. და კომერციულმა დირექტორმა მითხრა, თუ კი ინტერნეტში დააწესებ მინიმუმ ფასს, მაშინ შემიძლია მივაღწიოთ ჩემ გეგმას. So the sales director for internet says, I am okay with that, but I want my bonus even if I don't reach my target. იბატონ დააწეს მინიმალური ფასი, მაგრამ ანუ ვინც ინტერნეტზე ყიდის, ის უფროსმა, მაგრამ მაშინ ჩემ ბონუსი მაინც მომეწია. Makes sense, no? ესეა რა. And then he says, today we are selling 80% in shops, but in 5 years. So you are the CEO, you decide. და ეხლა კი მაღაზიებში 80%-ს ყიდით, მაგრამ 5 წელიწადში რა იქნება? ასე რომ უფროს შენ ხარ და გადაწყვეტე როგორ გინდა ეს ექნება. So since 4 years, they had this discussion with their tank, minimum price on internet, not minimum price on internet. და 4 წელი ტანკებით ურთიერთობდნენ, რომ დავაწესოთ მინიმალური ფასი თუ არა ინტერნეტში გაყიდოთ. Okay? They solved it in 20 minutes. და 20 წუთში გამოხდა. But for this, you need to connect, like when you did this exercise, putting your hands like this. და ამისთვის მაშინ მართლა უნდა დაუკავშირდეთ, როგორც აი ამ სავარჯიშოში, როცა გულზე ხელი დაიდევა. From real being to real being. ჭეშმარიტ შენი არსიდან ჭეშმარიტ თან საუბარი. So I suggest we do again the same conversation.
ეხლა აგიჩვენოთ კიდევ ერთხელ ცადოთ ეს საუბარი. In that example, what was the pinch that they were experiencing for 4 years? Can you Oh. give us an example of that? I mean, so that Well, yeah. well, each one was right. Okay. თითოეული მასაგანი იყო მართალი. I can increase my sales, but you have to impose minimum price. მე გავყვედე მაშინ მინიმალური ფასი დაარო. If you don't put minimum price, I cannot reach my goal. თუ არ იქნება მინიმალური ფასი, შანსი არ ვერ მივახდენ ჩემ მიზანს. And the other guy also is right. მეორეც მართალი იყო. If you go back to the tanks, ტანკებში დაუბრუნდე. both people have the truth. ორივე მართალია, სიმართლეს იცავს. Okay? You don't understand that I need a minimum price, you are an idiot. თუ კი ვერ ხვდები რომ მინიმალური ფასი აუცილებლად, ესე იგი დებილი. Okay? And I am selling to internet. If I cannot be cheaper, how can I sell? და ინტერნეტი ვიტყვი, უფრო იაფი თუ აქნება, როგორ გავყიდო? Do you get it? You stupid? You understand? ვერ ხვდები. Okay. So the pinch is the idea The pinch is the feeling that makes us behave like that. ანუ ავარდნა ეს გზნობა არის, რომელიც აი ესე ჩვენ Thank you for asking because, okay, they were not connecting from heart to heart. ერთმანეთს გულით და გულახდილად არ უკავშირდებოდა. They were defending each one his territory. ორივე თავის სამფლობელოს იცავდა. They were not exploring what was in between. და არ ამბობდნენ რომ მათ შორის თუ რა ხდებოდა. Okay? 4 years. 4 წელი. They solved in 20 minutes. 4 წუთში ამოხსნეს. And instead of 15%, they increased 20%. და 20%-ით გაზარდეს გაყიდვა. Okay? So, but the principle is also in our life with our children. Maybe you have children or you have spouse. It's the same. იგივე პრინციპები მუშაობს, Okay. რაც ცოლთან, Okay. ქმართან, შვილებთან. If you tell your 14-year girl what to do, the way we usually do, this is good for you. ჩვენ პატარა ბავშვს როგორ შეუგნებ, როგორ შოულებრებ და ესე შენთვის სწორია, კარგია. I know what is good for you. იცი რა გინდა? I have experience. I know better than you. Does it work? მუშაო. No. Because you connect with your tank. იმიტომ რომ ტანკით უკავშირდება. You don't connect with your perfection. შენი უმანკოებიდან არა. So it forces the other person to connect with his or her tank, ამიტომ მეორეში წიწვევ რომ ტანკით not with his perfection. და არა მისი ჭეშმარიტება. Okay? I regret I did not know that when my girl was 15. და ამიტყობა რომ 15 წლის გოგო როცა მყავდა, ეს არ ვიცოდი. Everything was wrong about us. ყველაფერი ჩვენ შემთხვევაში ცუდად მუშაობს. And what happens when we feel powerless with our children? და მე რა გვემართება, როცა თავს უსუსურად გზნობ ჩვენ ბავშვების აუზაში. We do more of the tank. კიდევ უფრო მეტ ტანკს ვიყენებ. I know better than you. ჩვენზე უკეთ ვიცი. If you don't do this, I cut your money pocket. თუ ამას არ გააკეთებ, ფულს აღარ მიიღებ. Why? Because we are powerless. იმიტომ რომ უსუსურები ვარ. So when we are powerless, we take even more of the tank, not less. და როცა თავს ძალაუფლების გარეშე ვდგოთ, კიდევ უფრო დიდი ტანკი გამოხვა. Okay? So the tank, you have been adolescent, you with your parents, you know that the tank does not work. ახალგაზრდები იყავით და იცით მშობლებთან ურთიერთობისგან, რომ ეს ტანკი ვერ მუშაობს. Okay? So don't do it. ასე ნუ იზამ, Don't do like them. მაცავით, ნუ მოიქცევი. It's automatic, we do like them, but don't. ეს ავტომატურია, მაცავით ვიქცევთ, მაგრამ ნუ გააკეთეთ. Okay? Try to connect from the heart. ეცადეთ გულით დაუკავშირდეთ. So how do we do a conversation, a difficult conversation from the heart?
აბა როგორ შეგვიძლია რთული საუბრის წარმართვა გულახდილად. Okay. Let me explain you, forget it. პირველი, დაივიწყეთ. I am right, forget it. დაივიწყეთ, რომ მე მართალი ვარ, მე ვიცი, Okay. დაივიწყეთ. Be interested in the other person's point of view. დაინტერესდი მეორეს რა შეხედულება აქვს ამ საკითხზე. Okay, you are here, be interested in that. შენ აქ ხარ, აი ამაში დამით დაინტერესდი, ეხლა Yeah. You don't want to do your homework, why? არ გინდა საშინაო დავალების კეთება, რატო? Explain to me. ამხსენ. What's the difficulty? რა გიჭირს, რა არის? Okay, you speak with your boss because you want a raise. უფრო სელაპარაკები რომ Okay. ვინდა ხელფას მოგიმატოს, I think I believe that I am doing my work well. Why? What can I do to have a raise? მე მგონია რომ ჩემს საქმეს Explore. It's called exploration. რა შეგაკეთება შემიძლია რომ ხელფასი მოვიმატო? ეს ნიშნავს გამოიკულია. Okay. When I come home, I would like you to kiss me. სახში როცა მოვდივარ, მინდა რომ მაკოცო. By the way, in a seminar we had a couple, სამთარზე ხალხი ყავს. and the wife was complaining that when her husband comes home, he does not say hello. რა თოლიჩი უნდა რომ ხარ, ეთქუნდება გამარჯვებასაც არ ეძახის. He would go on his computer and blah, 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 blah. კომპიუტერზე კომპიუტერთან მიდივარ. And the husband said, they had a big dog. და თქვენ თქვა, თან დიდი ძაღლი ყავდა. The husband, and when the husband comes, the dog jumps on the husband and ხმარბად ხარ, ეს სახში რომ მოვდივარ, ეს ძაღლი ზედ მახტება და მლოკავს. and she would tell him, you love your dog more than you love me. რა თოლიო და შენ ძაღლი ჩემზე უფრო გიყვარს. And he answered, if you would greet me like the dog greets me. შენ რო ისე ხდებოდა, როგორც ძაღლი ხდება. Okay, so this is, of course, this is a tank conversation, თუნდაც ეს არის ტანკების საუბარი. but it shows the needs that are not met. გას მიჩვენებს იმ საჭიროებას, რომელიც არ არის დაკმაყოფილებული. Okay, and if these needs are not expressed, they will not be met. და თუკი ამ სურვილებს არ გამოხატავთ, არ შეგვისრულებენ. So you can explore with the other person if it's possible. შეგვიძლია გაარკვევს სხვა ადამიანთან თუ არის შესაძლოა. Do you mind when I come from work that we take 5 minutes just to connect and exchange about one another? შეიძლება სახში რომ მოხვალ 5 წუთი ერთად ვიყოთ Okay. და გავარკვევთ თუ როგორ ვარ. Okay, this is, so she may say, you know, when you arrive, I have to prepare dinner, I am busy. შეიძლება თომა თქვა Okay. რომ სახში რომ ხარ, სადილ უნდა მოგიმზადო, დაკავებული ვარ. So this is the need of the other person, and you discuss. არის მეორე ადამიანის მოთხოვნილებები და ამიტომ ურთიერთობა არ ყვევს. It's called exploration. ეს არის მოკვლევა. What can make it possible? ანუ რა არის Oh, it can be possible if someone helps me in the morning to prepare for the dinner. მაგალითად შესაძლებელი იქნება ჩვენი ურთიერთობა დილას ორგე დამეხმაროს სადილის მომზადებას. Are you willing? So you see, you continue exploring in between. ასე რომ იცით გაგვრევთ რომ ამას შორის რა ხდება. So you want to have your 5 minutes of connection, you help in the morning. ასე რომ გინდა 5 წუთი ურთიერთობა. Okay. დილას იქნება დამეხმარო. But the exploration creates a possibility. ზუსტად ეს მოკვლევა ქმნის შესაძლებლობას. The tank does not create the opportunity. ტანკის შესაძლებლობას არ ქმნის. The tank creates more of the tank. ტანკი კიდევ უფრო მეტ ტანკებს. So I suggest you do again the conversation with 2 tips. ეხლა ორი რჩევა, მანამ მეორეჯერ ცდის საუბარი. What you want to get of the conversation, პირველ რიგში რა გინდა ამ საუბრიდან მიიღო. okay? You tell the other person. პირდაპირ უთხარი მეორე ადამიანს ეს მინდა. Let's say you talk about sex.
თქვათ სიყვარული კინძალბაზე Yeah. Let, სეგინდა საუბარი yeah. Let's say your complaint, your need is to have some preparation before going further. თქვათ საუბარი იმაზეა რომ რაღაც ცოტა მეტი შემზადება გინდა ვიდრე გადახვა შემდეგ სტადიაზე It's possible. შესაძლოა Okay. Some people don't care, but some people do care. ზოგს ეს რომ ფეხებზე კიდე მაგრამ ზოგს უნდა Okay. რომ ცოტა ფლირტი იყოს So you ask the other person. Okay. This is my need. ასე რომ მეორე დამეწონება აი ეს მინდა Is it possible? შესაძლოა What can make it happen? Okay. რა შეიძლება გავაკეთო ეს მოხდეს Okay. So the goal of the conversation. So you start with the goal of the conversation. ასე პირდაპირ დაიწყოთ თქვენი საუბრის მიზანი რა არის იმის თქმით You want another example, or that's clear enough? კიდევ მაგალითი ხო არ გინდათ თუ Okay. Okay. Clear. Okay. And you express your fear about the conversation. აგრეთვე გამოხატეთ თუ რა შფოთი რა შიში გაქვთ ამ საუბრის წარმართვით Yeah. I want to speak about sex, but it's a difficult subject for me. სექსზე მინდა ლაპარაკი მაგრამ ჩემთვის რთული თემაა Okay. Please don't make fun of me during the conversation. გეხვეწები საუბრის დროს ნუ დამცინო Okay. So when you do that, you take away the shield. როცა ამას აკეთებ შენ ფარს იშოვებ Okay. So you start your conversation by taking away the shield, expressing your fear of having the conversation. ასე რომ საუბარი დაიწყე შენი შიშის გამოთქმით და შენი ფარის დადებით And what is the need you want to cover by having this conversation? და აგრეთვე იმის თქმით თუ რისი მიღწევა გინდა რა არის ამ საუბრის ჭეშმარიტი მიზანი Okay. So A is still A. A აგრძელებს A ყოფნას B is the same B. იგივე B And let's see if you can have the conversation in a different space. აბა ვნახოთ სხვა სივრცეში თუ არის შესაძლო ამ საუბრის წარმართვა Okay? A starts. A right. We need to run somewhere, and thank you very much for it. Thank you. Good job. At what time are we supposed to finish? 12. 45, right? 12:55 55. Oh, good. minutes Fantastic. let's talk about sex baby let's talk about you I love talking about sex. it's a good subject I was hesitant to say sex, wanted to say something, and then, no, say sex, say sex. That's not translated. The translation was really needed. I realized that things that I myself write or I know in English, in Spanish, and when I put it in my words, I'm stuck. It still registers in different space. Yeah. With myself, things that I write. I Yeah. write in English, it's good.
it's understandable, it works, and then I write it in Georgian, and I'm like, well, when it touches something significant. Remember last seminar, the only guy who was against translation was the guy who had cut off, like. No, I don't remember, but I'm not surprised. Thank you for the question. I wrote you. Thank you for the question. I wrote you messages. Someone sent this message asking to translate later. It's in your phone. Someone sent the message to my wife that the most important guest of Spotlight started his speech by mentioning me. I think this is so important for people. We need it. Yeah. Your message can be heard. And it was inspiring when you told me speak about oneness and unity. No. Okay, thank you. I have a question. Did you feel more connected to the other person? So, do you see how our defense mechanism, in fact, is a barrier between us and the other people? ხედავთ ჩვენ თავდაცვის მექანიზმი სინამდვილეში როგორ დაბრკოლება არის სხვებთან ყოფნისას. We cannot create oneness and unity with our tanks. ერთობა ჩვენ ტანკებით ვერ მივაღწევთ ერთობას. Impossible. შეუძლებელი. Okay? And we have not our needs met with our tanks. და აგრეთვე ჩვენაც გვინდა ჩვენ სურვილები იმის დაკმაყოფილებასაც ვერ მივაღწევთ. Forget it. დაივიწყე. Okay? So I have another tip to give you. კიდე ერთი ნაკოლი. Okay? You want? გინდა? Okay. 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 And the other tip is about intention. ეს შეეხება თუ რა არის შენი მიზანი. Yeah. Some people say intention is important. ზოგი ხალხი იძახის რომ მიზანი მნიშვნელოვანია. I say there is only intention, nothing else. მე კიდევ ვიძახი მხოლოდ მიზანი არსებობს, სხვა არაფერი. ზრახო. Okay? Okay? Thoughts stem from intention. აზრები მოდიან ზრახვისგან. Okay? Okay? Emotions stem from intention. თქვენი ღელვებით ზრახვებიდან მოდის. Okay? If my intention is love, then what stems out of it is love. ჩემი სურვილი თუ სიყვარულია, მაშინ აქედან სიყვარული მოდის. Intention is all there is. განზრახვა ეს ერთადერთი რაც კი არსებობს. So your intention in the conversation is essential. ამიტომ შენი ზრახვა ამ საუბარში არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. And there are two kinds of intentions. და ორნაირი განზრახვები არსებობენ. And this is what we are going to explore now. Two kinds. ამაში გავერკვევთ ორნაირი. Okay? So there is one which is, we call centripetal. It's, I'm sorry for the word, it's difficult. პირველი არის მე ვიძახი ცენტრიპედული. ბოდიში სიტყვისთვის ვიცი რომ რთული სიტყვაა. It means I am the center of the world. The intention is me, and myself. ეს ნიშნავს რომ მე ვარ სამყაროს ცენტრი და ჩემი მიზანი არის მე და ჩემ შესახებ. Or centrifugal, it means
from me toward the other. ცენტრიფუგული ნიშნავს, რომ ჩემგან სხვებს. Okay? So when it is me, and myself, როცა ეს არის მე და ჩემ შესახებ, thoughts are like, they don't understand me, აზრებია, რომ ვერ მიგებენ, they don't care about me, ფეხებზე ვკიდივარ. right? ესეა. Okay? So this is a centripetal attitude, and when we enter a centripetal attitude and we enter a conversation, we have a centripetal conversation. და როცა ეს ჩვენზე არის და ესე დამოკიდებულება გვაქვს და ესე შევდივართ საუბარში, მაშინ ჩვენი მიზანიც ესეთი მეზე არის მიმართული. If the intention is centrifugal, it's about the needs of the other person. და თუ კი ჩემგან გამომავალი მიზანზე, How are you? How do you feel? What's going on for you? მაშინ ეს არის იმაზე, თუ სხვა ადამიანში რა ხდება, როგორ ხარ, რა ამბებია შენ თავს, როგორ გზნობ თავს. When I do this, how do you feel? ასე როცა ვქცევი, როგორ გზნობ თავს, შენზე რა გავლენას აქვს. The centripetal reaction comes from the tank. I need to protect myself. საკუთარ თავზე მიმართული მიზანი ტანკიდან მოდის, თავდაცვა მჭირდება. It's not a generous attitude. გულუხვი საერთოდ არ არის ეს. It's something I am trying to take from you. ეს არის რაღაცა, რაც მინდა შენ დაგახიო. I take praise. I take attention. შექება. I take time. შენი დრო. Okay? Centrifugal is the opposite. I give you time. I give you attention. I give you praise. საწინააღმდეგოა. მე შენ გაძლევ ჩემ დროს, ყურადღებას გითმობ. Okay? And try it for you. When you give sincere attention or sincere praise, how do you feel? You feel great, of course. და შენ თავზე ცადე, როცა გულახდილად ვიღაცას ყურადღებას უთმობ, აქებ, თვითონ როგორ გზნობ თავს. And when you want to get and take attention or praise, you feel shitty. და როდესაც შენ გინდა რომ სვის ყურადღება მიიპყრო, გინდა დაიმსახურო შექება, შენ თავს ცოტა ღრენულად. So we suggest a practice. You put a timer, ეხლა წამზომ დააყენე, and every hour or every 2 hours you decide the time. წამზომი არ შემახსენებელი დააყენე, გადაწყვიტე ყოველ 1 საათში, 2 საათში. You ask yourself, in which state am I now? Am I in a state of wanting to take? Or am I in a generous state and I want to give and look at the other? და როდესაც ეს ტაიმერი დაიტრიპინებ, შენ თავს კითხვა დაუსვე. ეხლა რა განწყობაში ვარ, რომ რაღაცა ჩემთვის მინდა სხვებს ავახიო, თუ მე გულუხ განწყობაში ვარ და მინდა სხვებს მივცე. Okay? So it applies also in the conversation. და იგივე შეეხება ამ საუბარსაც. Instead of entering the conversation wanting to take something from the other, იმის მაგივრად რომ დაიწყო საუბარი იმიზნით რომ რაღაცა გინდა რომ დაახიო, okay, you want to enter the conversation in exploration, taking care of the need of the other. გინდა საუბარი დაიწყო, გაარკვიო იმაზე თუ მეორეს რა სურვილები აქვს და როგორ შეიძლება ისინი დააკმაყოფილო. Okay? Okay. So it is the same start, which means you start by expressing your intention for your goal for the conversation and your fear for the conversation. იგივენაირად დაიწყე, რაც წინ გირჩიე, პირველი თქვი რა არის შენი განზრახვა, მიზანი ამ საუბრისა და აგრეთვე რა სირისი გეშინია. But with a sincere interest in the need of the other person. მაგრამ გულახდილი ცნობის მოყვარეობით თუ მეორე ადამიანს რა უნდა. Okay? And by doing that, you will see the difference in the conversation. და ამის გაკეთებით ნახეთ რა განსხვავება იქნება ამ საუბრისას. Are you ready to redo? That there is a question. I have a question. Sure. It might be too early in the presentation, so tell me if not, if it's going to. When we had the conversation, I reacted in a centrifugal way. You reacted it? In a centrifugal way. Yes. So my question was going to be, why did that happen? But you've shown that. So what are the factors that influence whether you're
Ah, If this is later, this is a 5-day seminar. კითხვა არის რომ მე თუ კი გულუხვართ უპასუხე ამ საუბარზე, მაშინ რამ შეიძლება ეს გამოიწვიოს და ედას რომ ამ კითხვას პასუხი 5-დღიანი სემინარი არის. Yeah, it's just interesting why I reacted that way rather than Yes. standard. yeah, დაინტერესა რატომ მოვიქეცი გულუხვად. yeah. It's yeah. So it's, but I can give you how we stored our danger. ეხლა მინდა გითხრათ როგორ ვიმახსოვრეთ თუ რისი გვეშინია. Part of it comes from our DNA. ნაწილი პირდაპირ DNK-ში არის ჩაწერილი. ემი. Yeah. Yes, and part of it comes from our own experience. და ამის ნაწილი კიდე ჩვენი სადაც გამოცდილებიდან მოდის. Let me give you an example. მაგალითად, You are 5 years old, you are on your bicycle. 5 წლისა ველოსიპედზე მიდიხარ, It is late evening, it's dark, it's raining. გვიანი საღამო წვიმა მოდის, ცოტა ბნელა. You slide and you fall, you hurt yourself. მოცურდი, წაიქეცი და იტკინე რაღაც. For a child that age, hurting himself equals death. ამ წლის ასაკის ბავშვისთვის ტკივილი ზიანის Almost მიყენება დაახლოებით ისევე აღიქმება როგორც სიკვდილი. So the limbic system stores. Dark is dangerous. Rain is dangerous. Falling is dangerous. ეს ტვინის ლიმბური სისტემა აფიქსირებს სიბნელე, წვიმა, Okay? ეს ყველაფერი შეადგენს საფრთხის ნაწილს. And if you fall near a bush of roses, the smell of roses is dangerous. და თუ წაიქეთ სადღაც ვარდების ბუჩქთან, მაშინ ვარდის სუნიც კი ამ საფრთხის ნაწილად იქნება ჩაწერილი. And all this goes in the database. და ეს მონაცემთა ბაზას შედის. Okay? If it happens again, then the smell of roses becomes even more dangerous. კიდე ერთხელ რამე მსგავს თუ დაგემართა ვარდებთან დაკავშირებით, მაშინ კიდე უფრო საშიში იქნება ვარდის სუნი ყოველ ჯერზე ჩაგერთვება. And you walk in a garden with roses, you will feel unease and you will not know why. და შეიძლება ვარდების ბაღში სეირნობდე და რაღაცას გზნობდე, რაღაც ნიტუარი, მაგრამ არც კი იცი რატო. Okay? But this is the defense mechanisms that help human sapiens survive. ეს არის თავდაცვის მექანიზმი, რამაც ჩვენ Homo sapiens მისცა გადარჩენის საშუალება. Today, we need to learn to separate the real danger that puts our body in danger and the psychological dangers that are not putting us in danger. დღეს ის დრო არის, რომ დავაშოროთ ნამდვილი საფრთხეები იმ ფსიქოლოგიურ საფრთხებს, რომელიც ფიზიკურ საფრთხეს არ გვიქმნის. And it's a fantastic, to discover that is a fantastic adventure. და ამის აღმოჩენა არის ფანტასტიკური თავგადასავალი. And I invite all of you to do that journey. It's what we do. It's the seminars we do have this goal to find our flame inside. და ზუსტად სემინარები, რასაც ვაკეთებთ, ამაზეა, რომ ჩვენი შინაგანი ალი აღმოვაჩინოთ. And that we can take away the armor. და შეგვიძლია ბრონი მოვიშოროთ. Okay? So even if you have not done or even if you have done, the principle remains the same. So you can enter the conversation with this state of mind. ანუ პრინციპი იგივეა, საუბრის დაწყება შეგიძლიათ ამ განწყობით. Okay? And thank you for your question. So, do you prefer to redo or you want the other person to do? იგივე გინდათ ეიდაბით თუ ეხა შეიცვალოთ. Okay. So in each group you decide. I give the other person 2 minutes. So those who change, A becomes B, B becomes A. ეხა წყვილში გადაწყვეტეთ, თუ შეცვლა გინდათ, იცვლებიან. Okay. A, the new A has 2 minutes to explain to B
how B usually reacts. ახალ ეს 2 წუთია გაუჩნას B-ს თუ ჩვეულებრივ როგორ იქცევა ეს B. I think we're up on time. Well, in 4 minutes. Okay. No, 5 minutes. 5 minutes. My partner left. Ah, okay. I don't have Oh, grab another one. It's okay. There are 3 here. No, I think they are. It's No, okay. don't worry. Thank you. Okay. Sorry. You haven't had a chance to do it. We've done it both ways already. Yes, change. Take, yes. It's unfair. Maybe you can have a go. Oh, here there are 3. Yeah? Oh, Do you want to ask if I've done it? Do you want to ask how the guy maybe? We've already done it. Yeah, we can switch. We've done it already, yeah. Because I reacted in the way that you don't normally do. So he's not getting anything out of it. No, I just. That's why I asked the question. okay. Okay. A has a chance to start. I repeat. To start, you start by the goal, the need you want to explore, and your fear of doing the conversation. Okay? A starts. ეხლა Ah, ახალმა wait. A დაიწყოს და ეხლა გამოიყენეთ ის რჩევები, რაც მოგეცით.